Now we will discuss various types of looping statements in Java program. When a single statement or a group of statements will be executed again and again in a program, then such type of processing is called a loop or a iteration. The Java programming language contains three different programming statements for a program looping: for loop, while loop and do while loop. It is one of the important questions of my essay questions. So, for loop, it is a looping statement which repeats again and again till it satisfies the defined condition. It is also called entry control loop. Syntax: for initialization statement, semicolon, test expression, semicolon, update statement, and within the blocks codes to be or lines of statements to be executed. సో ఫ్లో చార్ట్ దీని ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కనుక ఇనిషియలైజేషన్ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టెస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది, ట్రూ ఆ ఫాల్సా. ట్రూ అయితే కనుక బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అప్డేట్ అవుతుంది, అంటే I++ అలా రాస్తాం కదా అలాగా. మళ్ళీ ఇనిషియలైజేషన్ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మళ్ళీ లూప్ అనేది టెస్ట్ కండిషన్కి లింక్ అవుతుంది. సో టెస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయితే బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మళ్ళీ అప్డేషన్ జరుగుతుంది టెస్ట్ కండిషన్. సో దిస్ రిపీట్స్, ఈ బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ అనేది అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ అనేవి అలా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే టెస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుందో ఆ లూప్లోంచి బయటకు వచ్చేసి ఆ తర్వాత ఆ లూప్ బయట ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో ద ఇనిషియలైజేషన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ వన్స్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫర్ లూప్. Then the test expression is checked by the program. If the test expression is false, for loop is terminated. But if test expression is true, then the code or inside body of for loop is executed and then update expression is updated. This process repeats until test expression is false. For example, program to display numbers 1 to 10 using for loop. So for example, public static void main string args for I is equal to 0, I is equal to 1, I less than 10, I++, system.out.println I ప్లస్ అండి డబుల్ కోట్స్ ఇస్తే మనకి ఇలా స్పేస్ ఇచ్చాం కాబట్టి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ప్రింట్ ఇచ్చాం కాబట్టి 1 తర్వాత 1 నుంచి 10 వరకు అలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది ఒకే లైన్లో. నెక్స్ట్ వైల్ లూప్. The while loop is best suited to repeat a statement or a set of statements as long as some condition is satisfied. The general form of while loop is while, test condition, body of the loop. So దీని ఫ్లో చార్ట్ చూస్తే ఫస్ట్ టెస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంది. ట్రూ అయితే కనుక బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటుంది టెస్ట్ కండిషన్. అలా ట్రూ అయినంతసేపు ఆ టెస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది, బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయితే కనుక వైల్ లూప్లోంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ వైల్ లూప్ కన్నా ముందు చేస్తాము అండ్ అప్డేషన్ బాడీ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్లోనే జరిగిపోతుంది. ద వైల్ ఈజ్ అన్ ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్. టెస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ evaluated and if the condition is true, the body of the loop is executed. After execution of the body, the test condition is once again evaluated and if it is true, the body is executed once again. This process continues until the test condition finally becomes false. The control is transferred out of the loop and the body of the loop may have one or more statements. If the condition evaluates to false at the first time, the statements are never executed. ఈ టెస్ట్ కండిషన్ ఇనీషియల్గానే ఫాల్స్ అయితే కనుక బాడీ ఆఫ్ ది లూప్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా వైల్ లూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ టు calculate factorial of a given number using while loop. సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఇంట్ నెంబర్ 5 అని మనమే తీసేసుకున్నామండి. f is equal to I. సో f is equal to 1, while number greater than 0, f is equal to f star number. సో ఫస్ట్ ఐలో 1 ఉంది కాబట్టి 1 into నెంబర్ 5. నెక్స్ట్ నెంబర్ మైనస్ అంటే నెంబర్ గెట్స్ 4, 5 మైనస్ కాబట్టి 4 అవుతుంది. మళ్ళీ 4 greater than 0, ఎస్ 5, f is equal to f star number. సో f ఇందాక 5 ఉంది కాబట్టి 5 into 4 అంటే 20 అవుతుంది fలో. నెక్స్ట్ నెంబర్ మైనస్ 3 అవుతుంది. మళ్ళీ 3 greater than 0 కరెక్ట్, ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి f is equal to f star number. 20 into 3, 60 అండ్ మైనస్ నెంబర్ మైనస్ అంటే 3 మైనస్ అంటే 2 అవుతుంది. మళ్ళీ నెంబర్ చెక్ చేసుకుంటుంది, నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే 2 greater than 0 కాబట్టి f is equal to f star number. 60 into 2
అంటే 120. నెక్స్ట్ నెంబర్ మైనస్ మైనస్ అంటే 2 మైనస్ మైనస్ అంటే 1 అవుతుంది. 1 గ్రేటర్ దాన్ 0, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ స్టార్ నెంబర్ అంటే 120 ఇంటూ 1. సో 120 ఎఫ్లో స్టోర్ అవుతుంది. నెంబర్ మైనస్ మైనస్ అంటే 1 మైనస్ మైనస్ 0 అవుతుంది. 0 గ్రేటర్ దాన్ 0 కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ లూప్లోంచి బయటకు వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఎఫ్లో ఎంత ఉందో అది స్టోర్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. అంటే 120 విల్ బి డిస్ప్లేడ్. నెక్స్ట్ do while. The while makes a test condition before the loop is executed. Therefore, the body of the loop may not be executed at all if the condition is not satisfied at the very first attempt. On some occasions, it may be necessary to execute the body of the loop before the test is performed. Such situations can be handled with the help of the body of the do while స్టేట్మెంట్. సో టెస్ట్ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండానే, చెక్ చేయకుండానే అట్లీస్ట్ వన్స్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక అలాంటి సిచ్యుయేషన్ హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం డూ వైల్ లూప్ అనేది యూస్ చేస్తాం. సో సింటాక్స్ డూ, బాడీ ఆఫ్ ద లూప్, క్లోజ్, వైల్, టెస్ట్ కండిషన్, సెమీకోలన్. సో దీనికి ఫ్లో చార్ట్ చూస్తే ముందు బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంది. ట్రూ అయితే కనుక మళ్ళీ బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మళ్ళీ టెస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. అలాగా అంటిల్ ద కండిషన్ బికమ్స్ ఫాల్స్ ద బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇఫ్ ద కండిషన్ బికమ్స్ ఫాల్స్ ద డూ వైల్ స్టేట్మెంట్, ద డూ వైల్ లూప్ విల్ బి ఎగ్జిటెడ్. సో ఇన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ first body of the loop is executed and the condition is checked. If the condition is true, then body of the loop is executed. When condition becomes false, then it will exit from the loop. Note that semicolon must be end of the at the end of the while loop. Example, write a program to calculate the average of first n numbers. So do while example, public static void main string asks n is equal to 10, sum is equal to 0, I, float average is equal to 0.0 f, I is equal to ఇనిషియల్గా 1 తీసుకుందాం. డూ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ అంటే సమ్లో 0 ఉంది, 0 ప్లస్ 1 1 అవుతుంది. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ 1 అంటే ఐ బికమ్స్ 2, వైల్ ఐ లెస్ నార్ ఈక్వల్ టు n. సో 2 లెస్ నార్ ఈక్వల్ టు 10 కాబట్టి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ అంటే 1 ప్లస్ 2 3 అవుతుంది. ఇక్కడ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ 1, ఐ కూడా 3 అవుతుంది, సమ్ కూడా 3 అవుతుంది. మళ్ళీ 3 లెస్ నార్ ఈక్వల్ టు ఎన్ కాబట్టి ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు 3 ప్లస్ 3 6 అవుతుంది. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ 1 అంటే ఐ 4 అవుతుంది. మళ్ళీ 4 లెస్ నార్ ఈక్వల్ టు ఎన్, 4 లెస్ నార్ ఈక్వల్ టు 10 కాబట్టి మళ్ళీ లూప్లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు 6 ప్లస్ 4 అవుతుంది. ఐలో 4 ఉంది, సమ్లో 6 ఉంది. 6 ప్లస్ 4 10, అది సమ్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ 1 అంటే ఐ బికమ్స్ 5, 5 లెస్ నార్ ఈక్వల్ టు ఎన్. మళ్ళీ 10 ప్లస్ 5 15, అలాగా 10 అయ్యేంత వరకు చెక్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి సమ్లో మనకి వి నో దట్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ 55 అంటే 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 ప్లస్ 5 అలా అప్ టు 10 చూసుకుంటే మనకి 55 వస్తుంది. కాబట్టి ఆ 55 అనేది సమ్లో స్టోర్ అవుతుంది. యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ బై ఎన్ అంటే 55 by 10, it is 5.5. Sum system dot out dot println sum of first 10 natural numbers is sum, and system dot out dot println average of first 10 natural numbers is average. So output ఏమొస్తుందండి, sum of first 10 natural numbers is 55 and average of first 10 natural numbers is 5.5. Thank you.